Good morning class and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture. And today we are going to discuss about a practical portion of our sales book. In the previous lecture we are the calculate one practical portion of purchase book, and we are also learn about a theoretical portion of sales book. Now we are moving to a practical portion. It is a practical sum, so we should to calculate it. So first of all, as I told you in previous lecture કે sales book નું formula format કઈ રીતે હશે. તો first column date, then after particular the party name, અહીંયા જનરલ રજિસ્ટર નંબર નહીં આવે, બિલ નંબર, LF અને લાસ્ટમાં શું હશે, અમાઉન્ટ. એટલી વસ્તુ આપણે બનાવશું. તો બનાવીએ ફટાફટ. ઓકે, સો પહેલું તો કે ભાઈ ડેટ. Our first column is the column of date, then after particular, then bill number, LF and amount. તો ઉપર આનો ભૂલો કે માર્ક્સ કટ થઈ જશે. સેલ્સ book of કોની છે તો કે ભાઈ prepare a sales book from the following transaction in the group of Sri Ravi store. તો કે ભાઈ Sri Ravi store. Now I get transaction just again remind very well in the sales book you should to mention only and only a sales related or credit sales transaction. Credit sales transaction ને આપણે અહીંયા નોટ ડાઉન કરવાના છે. હવે આપણે ક્રેડિટ સેલ્સ માં મશીનરી ફર્નિચર એ કઈ નહીં આવે. આપણે જે પ્રોડક્ટ આપી છે મેન્યુફેક્ચર જે વસ્તુનું કર્યું છે એનું જ ક્રેડિટ સેલ્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ થશે. તો year 2016 June. So 2016 June first છે. What is the transaction? Sold goods of rupees 7,000 at 5% trade discount to શું છે Praswa store. So who is the party by Praswa store? Praswa store account. પાર્ટી તો આપણને ખબર પડી. બિલ નંબર આપેલા નથી. અમાઉન્ટ એટલે 7000. એમાં આપણે શું કરવાનું છે? ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ કરવાનું છે 5%. તો 7 5 35 એટલે 350 માઈનસ થશે એટલે 6650 6650. તો આપણે અમાઉન્ટ શું થઈ 6650 કમ્પ્લીટ. બહુ જ ઈઝી છે, એમાં કઈ બહુ લાંબુ વિચારવા જેવું નથી. પહેલા શું કરવાનું? પાર્ટી નેમ ગોતી લેવાનું. બિલ નંબર આપેલો છે અને લેજર ફોલ્ડ નથી. અમાઉન્ટ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ છે હોય તો માઈનસ કરો. કેશ ડિસ્કાઉન્ટ તો થશે જ નહીં આમાં માઈનસ, કેમ કે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર તો છે જ નહીં, ક્રેડિટ ઉપર છે વસ્તુ. તો આ તમારું પહેલું એકાઉન્ટ પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થયું. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ તારીખનું છે તો કે ભાઈ 6 તારીખનું 6 જૂન. Send the goods of rupees 4,000 to Mahavir Provision Store, bill number 301. તો એટલી તો ખબર છે કે ભાઈ મહાવીર પ્રોવિઝન સ્ટોર પાર્ટીનું નામ આપેલું હોય એટલે ક્રેડિટ ઉપર હોય. તો મહાવીર પ્રોવિઝન સ્ટોર તો પાર્ટી નામ આપણને મળી ગઈ 6 તારીખ. તો 6 June who is the party to the Mahavir Provision Store? Mahavir Provision Store account. Value બિલ નંબર છે કેટલા છે 301. ચાલો અહીંયા બિલ નંબર આવશે 301. LF નથી. અમાઉન્ટ શું છે 4000.
એ ડિસ્કાઉન્ટ ના તો 4000 રાઈટ કરો અમાઉન્ટ છે 4000 ડન so 6 then after this transaction શું છે કે sold a machine of rupees 2000 and furniture of rupees 3000 some party case જોવાનું નથી this transaction we cannot write in our sales book because here we are the selling not our product but machine and furniture it is our asset અને સેલ્સ બુક કે પરચેસ બુક જે કે પણ તમે મશીનરી કે અસેટ ખરીદો એનું ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં થાય તમે જે ગુડ્સ ખરીદો છો અને વેચો છો એના ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થશે તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન 10 નંબરનું નહીં આવે શા માટે કે કે આ અસેટ રિલેટેડ છે 13 નું શું છે કે an instruction is given by Gautam to supply a goods of rupees 5000 to his customer Anandan so here giving only Gautam give or instruction only Gautam એ only instruction કીધું છે એટલે કે જસ્ટ ઓર્ડર આપ્યો છે and accounting language માં account principle માં only for order we cannot consider as a monetary transaction તો જ્યારે એ રિયલ માં ઓર્ડર આપ્યો છે એનું રિયલ માં ટ્રાન્ઝેક્શન થશે ત્યારે રેકોર્ડ કરશું only ઓર્ડર આપણે રેકોર્ડ નથી કરી શકતા તો નંબર 13 પણ રેકોર્ડ નહીં થાય why because it is only order 21st transaction શું કહે છે કે they sold goods of rupees 6000 at 10% rate discount to Padmavati creation at 10% rate discount and 3% cash discount if amount is paid within a 10 day તો પહેલા આ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે ઓકે કેમ કે પાર્ટી નું નામ આપેલું છે date 21 who is the party તો કે પદ્માવતી એ આપણી પાર્ટી છે પદ્માવતી હવે અમાઉન્ટ 6000 ઉપર કેટલા 10% આપણે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ છે એ ઓકે છે બીજું શું આપેલું છે કે જો વિધિન અ 10 ડે માં પેમેન્ટ થઈ જાય તો 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ અને 3% કેશ ડિસ્કાઉન્ટ વિધિન અ 10 ડે માં થઈ જાય તો હજી થયું નથી જ્યારે થશે ત્યારે એ જોશું પરંતુ અત્યારે જસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે આ 10 દિવસમાં આપવાનું કે નથી આપવાનું એનું કાઈ પણ ક્લેરિફિકેશન નથી તો 6000 ના 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપણે કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે તો 6000 ના 10% 600 તો 5400 is our value so આ 21st then 25th ની વાત કરીએ તો કે send goods to Anandan as per the instruction of Gautam તો ગૌતમ વાળું ઇન્સ્ટ્રક્શન આવ્યું 30 નંબરનું ટ્રાન્ઝેક્શન કે એને જે મુજબ કીધું તો એ મુજબ માલ આપણે સેન્ડ કરી દીધું છે કેટલો માલ તો ભાઈ 5000 also send a bill to Gautam after deducting 10% trade discount means that when he is giving a order to us of rupees 5000 rupees then after when this transaction is actually happen so we are the deducting we are the give a trade discount of rupees 10% so what is who is the party transaction 25 party is the Gautam account amount is rupees 5000 amount છે and deduction 10% trade discount so 5000 and 10% 500 so what is the value 4500 it is our value તો આ લગભગ બધી ટ્રાન્ઝેક્શન ની આપણે એન્ટ્રી આપી દીધી છે now make a total ચાલો લગાવો જોઈએ ફટાફટ આનું ટોટલ શું આવે છે 20,550 rupees એ શું થયું આપણું ટોટલ ક્રેડિટ સેલ ટોટલ ક્રેડિટ સેલ્સ આપણું કેટલું થયું 20,550 તો આ આપણી વાત થઈ આપણા પ્રેક્ટિકલ પોર્શનની બટ આ કેવું ક્વેશ્ચન હતું કે ભાઈ પર સેલ્સ બુક નું તો હતું બટ સિંગલ કોલમ એક જ કોલમ હતું અમાઉન્ટ જે રીતે આપણે પરચેસ બુક માં જોયું હવે આપણે જોઈએ
આ જ લેક્ચરમાં બીજો સમ જેની અંદર એક કરતા વધારે કોલમનો યુઝ થાય છે. તો આપણો બીજો સમ પેલોનો કેવો ચેન્જ થઈ ગયો છે. So it is our second sum, and here we are making a sales book of a multi-column. Question શું કહે છે કે record the following transaction in multi-column sales book of Sri Ganesh. તો મેં પહેલે જોઈ લીધું છે ત્રણ મલ્ટી કોલમ છે. સો ફર્સ્ટ આપણે શું થશે, ફર્સ્ટ ડેટ, then after particular, bill number, LF, પછી આપણે જે ત્રણ આઇટમ છે તેની વાત કરીએ. હા, 1 થોડી મોટી કોલમ, બાકી જે વેલ્યુ આપણે રાખવી છે એ ટોટલ આપણે રાખી નહીં શકીએ. 1 2 and 3 અને ફાઇનાન્સ માં આવશે ટોટલ. ક્લિયર? તો સુધારા વધારા આવશે. ઓકે, ચાલો કમ્પ્લીટ. column में हम आते हैं first date, then particular, bill number, LF, अपन શું છે amount છે, and આ છે આપણી total amount. ओके, तो आपण શું છે આપણી અમાઉન્ટ છે. પ્રોડક્ટ નામ છે, યુઝર નામ લખશું. પહેલા તો કોનું અકાઉન્ટ છે કે સેલ્સ બુક ઓફ શ્રી ગણેશ. Sales book of Sri Ganesh. ચાલો, શ્રી ગણેશ છે તે શ્રી ગણેશ અહીં નંબર કરીને આગળ વધીએ. પહેલું 2015 જુલાઈ. ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હવે ક્રેડિટ ઉપર ગયું તો સર sold 30 ceiling fan at rupees 800 per fan and 10 table fan at rupees 950 to સંજય. ઓકે, તો ક્રેડિટ તો છે કઈ રીતે ખબર પડી કેમ કે પાર્ટી નું નેમ છે. બે પ્રોડક્ટ છે, એક સીલિંગ ફેન અને એક ટેબલ ફેન. તો આપણને બે પ્રોડક્ટ નું નામ ખબર છે અત્યારે, સીલિંગ ફેન અને સેકન્ડ કયું છે તો કે ભાઈ ટેબલ ફેન. Who is the party? Sanjay. Sanjay. Bill number LF पे છે તો 30 ceiling fan ને per ceiling fan ની amount શું છે 800. 3 ceiling fan અને 800 amount છે તો 8 3s are 24 અને કેટલા જીરો છે 1 2 and 3. ઓકે, બીજું 10 ટેબલ ફેન 950 amount તો 950 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 તો શું આવશે ટોટલ કરો અમાઉન્ટ નું 0000. ઓકે, લાસ્ટ માં 20 5 plus 0 એટલે કે 5, then 9 plus 4 એટલે 13 નો 3 plus 1 2 plus 1 3. ઓકે, તો છે ને 5 9 4 13 નો 3 plus 1. ઓકે, તો આ આપણો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન
sold 40 ceiling fan to Ajay Acharya at rupees 800 per fan and a trade discount of rupees 10%. Okay, he paid half the amount by check. હવે હાફ અમાઉન્ટ તો એટલે આપણે પહેલા જ વાત કરી હતી, હાફ કે પાર્શિયલી અમાઉન્ટ કરે જોવાનું નથી, ફૂલ પેમેન્ટ હોય તો જ કેસ ઉપર થોડુંક પણ બાકી હોય તો ફૂલ ટ્રાન્ઝેક્શન ને આપણે ક્રેડિટ ઉપર કન્સિડર કરવાનું છે. તો ડેટ તો કે ભાઈ ડેટ 5 who is the party તો કે ભાઈ અજય આચાર્ય, અજય આચાર્ય. ઓકે, શું છે 40 સીલિંગ ફેન 800 में 10% डिस्काउंट, 8 4 जा 32 and 0 1 2 and 3. ओके, तो આ ટોટલ અમાઉન્ટ છે એના 10% એટલે કે 3200 માઈનસ કરવાના છે, 3200 0 0 8 7 8 2880. So what is the value? तो કે 2880 સેની છે તો કે ભાઈ સીલિંગ ફેન 2880 બીજી કઈ વેલ્યુ આપેલી નથી તો કે 28800. ઓકે, ચાલો આને પણ કરી દો તો કે ભાઈ ક્લોઝ. Now 10 number નો શું કે છે, sold old furniture to Divya of rupees 3000 but sold old furniture and આપણે ફર્નિચર અસેટ માં આવે છે, આપણે પ્રોડક્ટ માં નથી, એટલે કે આને આપણે કન્સિડર કરી નહીં શકીએ. ઓન્લી એ જ ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે કે જેનું આપણે સેલ્સ કરીએ છીએ. આની અંદર સેલ્સ તો કરીએ પણ એ આપણી પ્રોડક્ટ નથી. નાउ 15 ટ્રાન્ઝેક્શન sold 10 આપણે ફર્નિચર નથી, પ્રોડ્યુસ શું કરીએ છીએ, ફેન કરીએ છીએ, આ આપણી અસેટ છે. sold 10 execute fan to Manav at rupees 900 per fan at a trade discount of rupees 10% and cash discount of 5% if money is paid within a 30. તો નવા ફેન આપણને મળી ગયા છે એક્ઝિક્યુટિવ. Who is the party? Date 15. Who is the party? कौन से पार्टी? मानव अकाउंट. Complete. Then 10 fan છે 900 વેલ્યુ એટલે ટોટલ વેલ્યુ થઈ 9000. 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એટલે કે 8100. તો આની વેલ્યુ થઈ 8100. ઓકે, ચાલો લગભગ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરા થઈ ગયા. લગાવવું જોઈએ ટોટલ, કેલ્ક્યુલેટ કરો શું મળશે. ટોટલ કરશું તો કે ટોટલ ક્રેડિટ સેલ્સ લગાવવું જોઈએ ટોટલ શું આવે છે. એક્ઝામમાં કેલ્સી આપશે એટલે કે એની ચિંતા તમારે બહુ કરવાની રહેશે નહીં. તો આ છે આપણું ટોટલ ક્રેડિટ સેલ્સ. એમાં સીલિંગ ફેન આટલું, ટેબલ ફેન, એક્ઝિક્યુટિવ ફેન એન્ડ ટોટલ અમાઉન્ટ અથવા ટોટલ ક્રેડિટ સેલ્સ આટલું. તો આ થઈ આપણી સેલ્સ બુક. આઈ હોપ યુ ઓલ આર અન્ડરસ્ટુડ હાઉ વી કેન મેક અ પ્રેક્ટિકલ solution of this sales book. In the next lecture we will meet with our next topic. I hope અત્યારે સુધી જે કે પણ સમજાયું છે એ તમને બરોબર પ્રોપરલી ક્લિયર થઈ જ ગયું હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ટોપિકની સાથે, ત્યાં સુધી વાંચતા જ રીડ કરતા જ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.